Dear aspirants, welcome to SRV's weekly newspaper analysis and discussion. This week, we'll see all the important topics related with UPSC from some important newspapers like Indian Express, Hindu, and so on. We'll concentrate both on prelims and mains aspect, only those articles which are really important for UPSC, and particularly this week concerning we have very little news this time and most of the contents are easy. So this week's going to be easy current affairs. Just we'll start with the first topic. The first topic for today is Milton, Hurricane Milton. So they say it was an unusual hurricane because the same reason we have discussed this many times. Hurricanes or tropical cyclones are more nowadays because surface temperature of the ocean is higher nowadays. It's the same reason. Okay, ஆனால் இது ஏன் வந்து அந்த மாதிரி அன்யூஷுவல்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் சில சின்ன சின்ன ரீசன்ஸ் பார்க்கலாம். மற்றபடி இந்த நியூஸில் ஒரு சின்ன 1 or 2 facts, that's all. Milton hurricane, where it happened, that's all. It landfall in Florida. ஸோ யூஎஸில் ஃப்ளாரிடாவில் தான் இந்த சைக்ளோன் வந்திருக்கு. இது ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டினாக வந்துட்டு இருக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் நோ தட். அண்ட் ஒன் மோர் திங், திஸ் சைக்ளோன் ஹேஸ் கம் இன் த பீக் ஆஃப் அட்லாண்டிக் ஹரிக்கேன் சீசன். ஸோ இந்த பீரியட் என்னன்னு தெரியணும். அட்லாண்டிக் ஹரிக்கேன் சீசன் இஸ் from August to October. So from mid-August to mid-October is called as hurricane peak season. So why it is unusual? It's because of the path it followed. So எந்த டைரக்ஷனில் அது மூவ் ஆச்சு. ஸோ நார்மலாக மூவ் ஆகிற டைரக்ஷனை விட அது வேறு மாதிரி மூவ் ஆயிருக்கு இந்த தடவை. ஸோ இது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோவில் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து அப்படி ஈஸ்ட் நோக்கி மூவ் ஆயிருக்கு. ஈஸ்ட் நோக்கி மூவ் ஆகி வெஸ்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ளாரிடாவில் லேண்ட்ஃபால் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் த யூஷுவல் டைரக்ஷன் ஆஃப் hurricanes that happen in the US region. So this is one unusual thing that happened. And moreover, one more important thing is from category 1 to category 5, it moved very fast. Sudden explosion of this cyclone. So what is category 1? Category 1 is when the wind speed is 119 to 153 kilometers per hour. So what is category 5 storm? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா wind speed will be 252 kilometers per hour or more. So this entire transition happened just in 12 hours. So it was too quick. And one more thing, such storm is said to have rapid intensification. Okay, so when it is called rapid intensification, when the wind speed is 56 km per hour. அதாவது wind ஒரு ஸ்பீடில் இன்னொரு ஸ்பீடுக்கு 56 km per hour டிஃபரன்ஸ் வந்து ஷார்ட் டைம் நடந்துச்சுன்னா then it is called rapid intensification. So these could be prelims facts, try to know them. And one more thing, another rare thing that happened here is it formed in the Gulf of Mexico, and which area, which is connected to the Atlantic Ocean by the Straits of Florida. So where is Strait of Florida? It is nearby Gulf of Mexico. And then as we saw already, east பக்கம் மூவ் ஆகி ஃப்ளாரிடாவில் லேண்ட்ஃபால் ஆயிருக்கு. And one more reason why this cyclone was so powerful is because wind shear was low or no wind shear. Wind shearனா என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம். ஹை ஸ்பீட் விண்ட்ஸ் வந்துருது. அது பர்டிகுலராக வெர்டிக்கல் விண்ட்ஸ் அங்கே மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் சைக்ளோனை டிஸ்டர்ப்ட் பண்ணி விட்டுருன்னு சொல்லியிருந்தோம். ஆனால் இங்கே விண்ட் ஷியர் இல்லாமல் இருந்ததும் ஒரு ரீசனை போட்டிருக்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே விண்ட் ஷியருக்கு ஸ்பெசிஃபிக் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கு, நோட்டட் டவுன். ஸோ இட்ஸ் அ சேஞ்ச் இன் விண்ட் ஸ்பீட் அண்ட் டைரக்ஷன், அண்ட் இஃப் இட் இஸ் ஸ்ட்ராங் இனஃப் இட் கேன் டிஸ்டர்ப்ட் ஹரிக்கேன். ஸோ வாட் இஸ் விண்ட் ஷியர்? சேஞ்ச் இன் டைரக்ஷன் அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் விண்ட். இது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ஹரிக்கேன் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும். ஸோ விண்ட் ஷியர்னா என்னன்றது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் இஸ் அபவுட் யூஎன் பீஸ் கீப்பர்ஸ். ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் சிலது கேள்விப்பட்டிருக்கோம். யூஎன் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ்க்கு ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ் அனுப்புறது இந்தியா தான், இந்த மாதிரிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ பீஸ் கீப்பர்ஸ் பற்றி ஒரு சின்ன பாயிண்ட். ஸோ தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் பீஸ் கீப்பர்ஸ் ஹூ ஹவ் பீன் ஸ்டேஷன்ட் இன் லெபனான் ரீஜன், அந்த மாதிரி விஷயத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க. பட் ஆக்சுவலி வாட் வி நீட் ஃபார் எக்ஸாம், தட் அலோன் வி வில் see here. The UN has kept the peacekeeping force which is known as UNFIL. So UNIFIL அப்படின்னு கூட ஷார்ட்டாக சொல்லலாம். This is called as UN peacekeeping force. Another name for UN peacekeeping force is UNIFIL. So it is kept in Lebanon since 1978. ஸோ இதோட மிஷன், இவங்க எதுக்காக அங்கே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா மெயின் வேலை என்னன்னு பார்த்தா ஜஸ்ட் அப்சர்வேஷன், அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துக்கணும். அதை வந்து யூஎனுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் சினாரியோஸ், அவங்க உயிருக்கு ஆபத்துனாலோ அல்லது சிவிலியன் உயிருக்கு ஆபத்து, ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் சுச்சுவேஷனை மட்டும்தான் அவங்க வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். தே ஆர் ஜஸ்ட் ஃபார் அப்சர்வேஷனல் பர்பஸ். தே டோன்ட் டேக் வெப்பன்ஸ் வெரி ஈஸிலி. திஸ் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அண்ட் see here their purpose, they are supposed to prevent violence in the border zone and report breaches to the United Nations Security Council. Though they are armed, they don't take their weapons unless it is dangerous for them
or for civilians. அந்த மாதிரி situation they don't use weapons. And next one, Nobel Prize for Peace. We know Nobel Prize கொடுத்துட்டு இருக்காங்க 2024 Nobel Prize எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க லைக் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, அப்புறமேட்டு மெடிசனுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. Nobel Prize for Peace யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் an organization from Japan called as Nihon Hidankyo. இந்த ஆர்கனைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ who are these people in this organization அப்படின்னா most of the people in this organization are survivors of the atom bomb which was dropped in Hiroshima, Nagasaki. ஸோ இதிலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சிருக்கலாம் அவங்களோட பர்பஸ் என்னவா இருந்திருக்கும். Their purpose is to disarm the world from nuclear weapons. நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸே உலகத்தில் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக மூவ் பண்ணுறவங்க, ஒர்க் பண்ணுறவங்க தான் இந்த ஆர்கனைசேஷன். The organization name is Nihon Hidankyo. ஸோ we'll see some details about this. இவங்களுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, இந்த ஆர்கனைசேஷன் இன்னொரு பேர் என்னன்னா ஹிபாகுஷா. ஹிபாகுஷா அப்படின்னா சர்வைவர்ஸ் ஆஃப் த பாம், வெடிகுண்டு வெடிச்சு சர்வைவ் ஆனவங்க அப்படின்றது தான் இவங்களோட பீப்புள். ஆர் சிம்பிளி த அதர் நேம் இஸ் பாம் எஃபெக்டட் பீப்புள் அப்படின்றது தான் இந்த நேமோட மீனிங். அண்ட் we'll see what work they do. See, once in 1945 nuclear weapon was created. Actually it was finally created in 1945, but already other countries were trying. Once US developed this weapon, many countries went into the race to develop the nuclear weapon. அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடு இன்னொரு சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ஆர்மமெண்ட்டுன்னு சொல்லி சில குரூப்ஸ் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. அது நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில குரூப்ஸ் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு குரூப் தான் இந்த ஹிபாகுஷா குரூப். ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் ஃபவுண்டட் இன் 1956 August 10. So how do they do this work? The only nationwide organization of A bombs, A bomb nuclear bomb ki innor name A bomb, survivors of Hiroshima and Nagasaki. This is the only such organization. And how do they work? Sending A bomb survivors to the UN, nuclear weapon states and other countries. And one of the reason behind the Nobel Prize Committee's decision this year is that the nuclear taboo is now under pressure. ஸோ இவங்க எப்படி வேலை செய்கிறாங்க, யுஎனுக்கு வந்து இந்த பாம் சர்வைவர்ஸ் அமுச்சு வைக்கிறது, நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் வச்சிருக்க ஸ்டேட்ஸ்க்கு அமுச்சு வைக்கிறது, அவங்களெல்லாம் இங்கே பாருங்க நாங்களாம் இந்த வெடிகுண்டில் அடிப்பட்டு என்ன நிலைமையில் இருக்கும்னு பாருங்கள், இதை புரிஞ்சுக்கங்க அப்படின்றது மாதிரி அந்த மாதிரி அவங்களெல்லாம் அமுச்சு விடுறது. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஏன் இந்த நோபல் பிரைஸ் இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன், இந்த நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்ற அந்த விஷயத்துக்கே ஒரு எஃபெக்ட், அந்த விஷயத்துக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்து மாதிரி இப்போ நிலவிட்டு இருக்கு. இப்போ ஏன்னா இப்போ ரஷ்யா உக்ரைன் வார் நடக்குது, ரஷ்யா threatens that anytime we will use nuclear weapons. So these things are happening now. So as a symbol to show that nuclear weapons are not a great option அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இந்த நோபல் பிரைஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, and next one, a 60-year-old couple in Delhi, they have got permission from the High Court to access their deceased son, அதாவது their dead son's sperm. Okay, so what are they going to do? They will use surrogacy, they will go for IVF methods and they will have a child out of it. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா, எங்க மகன் வந்து இறந்துட்டாரு, he is just 30 years old, so we will need that sperm so that we will have our offspring. எங்களோட வாரிசு வளர்றதுக்கு, எங்களோட வாரிசை உருவாக்கிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு தேவைன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So why this is in news? Because this is a rare scenario, giving the sperm to பேரண்ட்ஸ், தட் இஸ் இன் திஸ் கேஸ் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ். ஸோ இதுக்கு லா எல்லாம் இருக்குது, அந்த எந்த லா எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு சில டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கறதுக்காக இங்கே வச்சிருக்காங்க. ரீசெண்ட் டைம்ஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூவியில், தமிழ் படத்தில் இதை பற்றி காமிச்சிருந்தாங்க. டிமாண்டி காலனி 2 படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோரி தான். ஹீரோயின் வந்துட்டு அவங்களோட இறந்து போன ஹஸ்பண்டனுடைய ஸ்பெர்மை வாங்கி அது மூலியமாக வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆக போகிறேன் நான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி this is very well permitted in most of the countries. The spouse, in most cases it is the wife or girlfriend or whoever it is, if they want they can get the deceased men's sperm, but whether that man's parents can get it, it is a controversy. In each country the law is different. So அதை பற்றி அந்த எந்தெந்த கண்ட்ரி என்னென்ன லா இருக்குது, இந்தியாவில் லா வந்து எப்படி இருக்குது, அதை பற்றி தான் இந்த நியூஸ் ஆர்டிகல் டிஸ்கஸ் பண்ணுது. we'll see very few points about it. So normally இந்த sperm வந்து யாருக்கு எடுத்து வைப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when a patient goes through cancer treatment, because when they go through chemotherapy there is a high chances that their sperm will get killed. So to avoid that, இந்த கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்பெர்ம் வந்து எடுத்து வச்சுருவாங்க. இந்த நியூஸ் ஆர்டிகல் இதை சொல்கிறாங்க. இது வந்து டிமாண்டி காலனி படத்துலேயே இதே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம ஈஸியாக மறக்க மாட்டோம்னு அர்த்தம். படிக்கிறத மறப்போம், சினிமா பார்க்கறத மறக்க மாட்டோம் இல்லையா. அதனால தான் ஐ ஜஸ்ட் யூஸ்ட் தட் மூவி ஹியர். இதுக்கு இருக்கிற லா எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி ஆக்ட் 2021. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்ட் தட் deals with regulation and supervision of fertility and artificial insemination procedures. இந்த ஆக்டில் தான் எல்லாம் நடக்குது. அண்ட் ஒன் மோர் திங், அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி ரூல்ஸ் 2022.
This gives the procedure for posthumous retrieval of sperm. That is, if a person is dead, his sperm, how it can be retrieved, what can be done, what not can be done. இதெல்லாம் எங்க சொல்லியிருக்கு? Assisted Reproductive Technology Rules 2022. So, but naturally, who can take it? Where the is married and the person seeking retrieval is a surviving partner, life partner, wife தான் வந்து இதை எடுக்க முடியும், வேற யாருக்கு எடுக்கிறதுக்கு இதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கப்படலை. And another act that deals with such scenario is Surrogacy Act 2021. And this applies only to intending couples or women with medical needs for surrogacy and not to cover grandparents. So, women, she is not able to give birth due to some medical issues, she can choose a surrogate. But not grandparents. So that is not given in the Surrogacy Act as well. So இதனால தான் இந்த விஷயம் வந்து ஒரு தனியா நியூஸ்ல வர அளவுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா மாறி இருக்கு. Now, so each country has different laws. For example, Uruguay, it allows posthumous reproduction with written consent which is valid a year after death. ஒருத்தர் யாரும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள written consent அவர் கொடுத்து வச்சிருந்தாருன்னு சொன்னா his sperm can be accessed. இதே வந்து in Australia, the state of Victoria, it permits posthumous reproduction after written or oral consent in presence of two witnesses and following the approval from a patient review panel. இதெல்லாம் பண்ணனதுக்கு அப்புறம் it allows. In case of Canada and UK, they also need written consent. And Israel excludes parents. Israel வந்து தனி எக்ஸ்க்ளூடே பண்றாங்க, பேரண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்க முடியாது, ஸ்பௌஸுக்கு லிவிங் லைஃப் பார்ட்னர் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும், பேரண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்க முடியும்னு சொல்லியே இருக்கிறாங்க. But in the other case, exceptions have happened. Law அப்படி இருந்தாலும் கூட சில நேரங்களில் சில ரீசன்ஸ்க்காக எக்ஸெப்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸெப்ஷன் தான் இந்தியாவில் நடந்திருக்கு. ஸோ இப்போ இந்தியன் கோர்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னால், லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, a deceased person's sperm can be accessed by the living life partner. In this case, it's going to be a woman, his wife probably. But the court questioned whether the law says exclusively parents do not have the permission to access the sperm, or in this case grandparents, எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் நம்ம. ஓகே, ஸோ பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது லா சொல்லியிருக்குன்னு கேட்டு எக்ஸ்க்ளூசிவ் அதில் சொல்லலை. ஒய்ஃப் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்லியிருக்கு. அப்போ கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது, பேரண்ட்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலை இல்லையா? ஸோ அதை வந்துட்டு ஒரு பாயிண்டாக எடுத்துட்டு தீஸ் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ த பேரண்ட்ஸ் தே ஹேவ் ப்ராமிஸ்ட் தட் with the help of their daughter they will give everything needed for that son, they will bring up the son properly. So அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ணதுனால the court has given permission here. Okay, so try to know these acts and what this act says, whether it is what is possible, what is not possible. It could become a prelims question. And the next question is on defense, an article related to defense acquisition. The Cabinet Committee on Security, they have given permission or decided to purchase MQ-9B. So what is this MQ-9B? These are prelims facts, we know that. So that is why we are covering this article. It is a high altitude, long endurance, unmanned aerial vehicle. Simpler drone. ஒரு பெரிய சைஸ் ட்ரோன், சும்மா கீழே பக்கத்தில் பறக்கிறதுலாம் இல்லை, ரொம்ப ஹை ஆல்டிடியூடில் ஹை என்டியூரன்ஸ், லைக் thousands of kilometers பறக்கக்கூடியது, மணிக்கணக்காக பறக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரோன். ஸோ திஸ் இஸ் MQ-9B. இட் இஸ் ஃப்ரம் US. விச் கம்பெனி? ஜென்ரல் அட்டாமிக்ஸ். இந்த கம்பெனிட்டு இருந்து நம்ம வாங்குறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் 2 நியூக்ளியர் அட்டாக் சப்மரைன்ஸும் நம்ம வாங்குறோம். So which are called as SSNs. So we are buying drones and we are also buying SSNs. And the approval came in the final step for MQ-9B and it is waiting for last conclusion. So this is எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது. But what is important here is, இந்த டீலில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால், ஜென்ரல் அட்டாமிக்ஸ், that is the company that manufactures this drone, it is allowed to, or it is accepted to, it has to create a global maintenance, repair and overhaul facility in India, simply called MRO. So இந்தியாவில் வந்துட்டு ஒரு MRO கட்டுறதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. This is something related to மேக் இன் இந்தியா மாதிரி வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ண போது, டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டிங்க. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் MQ-9B, 15 Sea Guardians for the Indian Navy, 16 Sky Guardians, 8 each for Indian Army and Indian Air Force, இது எல்லாத்தையும் வாங்குறதா சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ், ஒன் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் INS Arigat. வாட் இஸ் INS Arigat அப்படின்னு கேட்டால், யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு நோ and you should be able to tell that it is a nuclear submarine. So that is important. Okay, and one more thing, it enters into service at Visakhapatnam. So it's going to enter. INS Arihant, which was commissioned into service in 2016. So அப்போ செகண்ட் நியூக்ளியர் சப்மரைன் நம்மள்ட்ட இருக்கிறது, நம்ம வர போகிறது என்னன்னா INS Arigat. ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிற நியூக்ளியர் சப்மரைன் நம்மள்ட்ட ஒன்று இருக்குது, தட் இஸ் INS Arihant. So these are some important points you have to know. Before that, India has leased 2 SSNs, that is submarines, from Russia
and the third submarine which has been contracted and expected to join service. So already நம்ம ஒன்று சொந்தமாக வச்சுருக்கிறோம், தட் இஸ் ஐஎன்எஸ் அரிஹந்த். ஒன்று லீஸ்க்கு வாங்கி வச்சுருக்கிறோம் ஃப்ரம் ரஷ்யா, மூணாவதும் லீஸ்க்கு வாங்கி வச்சுருக்கோம், ரஷ்யாட்ட வரப்போகுது. அது போக யூஎஸ் வந்து புதுசாக ஒன்று வாங்க போகிறோம், தட் இஸ் ஐஎன்எஸ் அரிகாத். ஆல் தீஸ் ஆர் நியூக்ளியர் சப்மரைன்ஸ் which we are going to induct into Indian Navy. Okay, now we'll see the next article. The next article has the title The Long Road Ahead. It actually talks about how India is going to deal with Pakistan and the related countries. So this comes into news because our External Affairs Minister has gone Pakistan to participate in the meeting of Shanghai Cooperation Organization. So it is a summit level meeting which happened in October 15-16. So here it says, so though other things are going on, the external minister has gone to Pakistan, but he says I have gone to Pakistan not as a bilateral meet, but only for this meeting for Shanghai Cooperation Organization in terms of all the countries. And he says that the elephant in the room remains, that is Pakistan's use of cross-border terror. இது இருக்கிற வரைக்கும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்றார். And the last, this paragraph, you can use it as a good quote in your main. That is why I took this article. Apart from that, there are no much details in this article. See this. As Minister Jaishankar said at the event in New Delhi on Saturday, if you are still sitting together and cooperating, and at the same time you know this kind of terrorism going on openly, in which case you are normalizing it, you are accepting that it is a legitimate tool of statecraft. அப்படி சொல்லிட்டு பாகிஸ்தான்கிட்ட சொல்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாரு. நீங்கள் உட்காந்துனால எங்ககிட்ட பேசவும் செய்கிறீங்க, அந்த பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு டெரரிசம் கூட நீங்கள் கோஆப்ரேட்டிவ் பண்ணுறீங்கன்னா இது என்ன மீனிங் கொடுக்குதுன்னு சொன்னால், டெரரிஸ்ட்டை ஊக்குவிக்கிறது வந்துட்டு ஒரு ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் ஆஃப் அ கண்ட்ரி, ஸ்டேட்டோடைய ஒரு டூல் கிராஃப்ட் மாதிரி. இது ஸ்டேட்ஸுக்கு இருக்க பலவிதமான வெப்பன்ஸோ இல்லை பலவிதமான டிப்ளமேட்டிக் ப்ராசஸில் இது ஒரு ப்ராசஸ் மாதிரி ஆகிடுது, இது தப்புனே இல்லாத மாதிரி ஒரு மீனிங்கை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. திஸ் யூ கேன் யூஸ் இட் ஆஸ் அ கோட் in your mains answer. That is why I took just this one paragraph from this article. The next article, it says the Republic of Languages. இந்த வேர்டுக்கு என்ன மீனிங்னு பாருங்க. நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சைனா, ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் மெக்சிகோ, இந்த மாதிரி ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் இந்தியா அப்படி சொல்கிறோம். அப்படின்னா என்னன்னா, இட் இஸ் அ கண்ட்ரி. ரிப்பப்ளிக் அப்படின்னாலே இட் ஃபார்ம்ஸ் அ கண்ட்ரி. ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ்னு இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால், ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் பேசுகிறவங்களும் தனித்தனி கண்ட்ரியாக மாறக்கூடிய மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனை இது உருவாக்கிறோம், அது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த எடிட்டோரியலில். அபவுட் வாட் ஹீ இஸ் டாக்கிங் அபவுட் கிவிங் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் ஸ்டேட்டஸ் டு வேரியஸ் லாங்குவேஜஸ். ஆல்ரெடி வி நோ லாங்குவேஜஸ் லைக் தமிழ், Sanskrit, Malayalam, Kannada, Telugu, these languages already had classical language status in India. Now they are planning to give this classical language status to some other languages also in India. So whether this is going to be good or bad. So what he says is, in the overall article summary அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோன்னு சொன்னால், ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் அதுக்குன்னு தனி மகத்துவம் இருக்குது. எல்லா லாங்குவேஜுமே சிறந்த லாங்குவேஜ் தான் அவங்களோட பார்வையில், எல்லா லாங்குவேஜுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சில லாங்குவேஜை எடுத்துகிட்டு தனித்தனி கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரி தனி ஒரு ஹையர் ஸ்டேட்டஸ் மாதிரி கொடுக்கறது, இது என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னால் ஒரு பிரிவினை உண்டு பண்ணிடும். இப்போ ஏற்கனவே இது வந்து வெர்டிக்கல் பிரிவினை உருவாக்கும்னு சொல்கிறாரு. ஓகே, வெர்டிக்கல் டிஸ்கிரிமினேஷன். ஸோ ஹாரிசான்டல் டிஸ்கிரிமினேஷன் சொல்கிறது இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இட் ஹேப்பன்ட் டியூரிங் த கொலோனியல் பீரியட். So divide and rule policy la, what did British do? They had this divide and rule policy la, they had this horizontal discrimination, horizontal splitting of the society. Now what is vertical splitting of the society? High, low, 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 இந்த மாதிரி போகிறது. ஸோ இதை என்ன சொல்கிறேன்னா, ப்ரீ கொலோனியல் பீரியட், கொலோனியல் பீரியடுக்குலாம் முன்னாடி இந்த மாதிரி வர்ணா சிஸ்டம், காஸ்ட் சிஸ்டம்லாம் இருந்துச்சு. ஹையர் காஸ்ட், அதுக்கு கீழே லோவர் காஸ்ட், அதுக்கு கீழே அதை விட லோவர் காஸ்ட், இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ காஸ்ட்டை வச்சு பண்ண தப்ப இப்போ நம்ம லாங்குவேஜை வச்சு மறுபடியும் பண்ண போகிறோமா அப்படின்னு சொல்லி இவர் வந்து இந்த ஹோல் ஆர்டிகல் பேசியிருக்கிறாரு. இன் திஸ் ஆர்டிகல் he has given some points to substantiate his value or his side as well. Okay, so we'll see some points in that. Okay, so as we already spoke, the British regime divide and rule policy use பண்ணிருந்தாங்க, and that caused horizontal fragmentation of the society. And after colonial period, in the post colonial period, we are using other things, other pseudo metaphysics, அதாவது ஏதோ நம்மளா ஒரு கற்பனை வச்சுட்டு மேலே இது கீழேன்னு சொல்லி கொண்டுட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ என்ன சொல்றாருன்னா, ப்ரீ கொலோனியல் முன்னாடி கொலோனியல் பீரியடுக்குலாம் முன்னாடி நம்ம என்ன வச்சிருந்தோம், வெர்டிக்கல் டிவைட் வாஸ் தேர். In terms of what? In terms of caste or in terms of varna system, it was there. Okay.
Now the recent decision, that is அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் கொலோனியல் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்றாரு இவர். ஸோ ப்ரீ கொலோனியல், கொலோனியல், போஸ்ட் கொலோனியல் 3 டைம்ஸ்ல எப்படி இப்படிலாம் வந்துட்டு சொசைட்டி ஃப்ராக்மெண்ட் ஆக்கப்பட்டிருக்கு, பிரிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி பேசுறாரு. ஸோ த யூனியன் கேபினட் ஹேஸ் செட் தட் இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ளூட் பங்களா, அசாமியா அண்ட் மராத்தி ஆஸ் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸ். ஏற்கனவே இருக்க லாங்குவேஜஸ் இல்லாமல் இந்த லாங்குவேஜஸ் கிளாசிக்கலாக மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ், கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் மீனிங் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னா, இட் இஸ் ஆக்சுவலி அன் எக்ஸ்போஸ்ட் ஃபேக்டோ ஹிஸ்டாரிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன். அது எந்த காலத்துல இருந்து இருக்கு, என்னன்னா அதோட சேவைகள் பண்ணியிருக்கின்ற கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் ஒழிய. ஆனால் இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா, ஜஸ்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பர்பஸ் தே ஆர் கிவிங் வேரியஸ் லாங்குவேஜஸ் வேரியஸ் ஸ்டேட்டஸ். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹி இஸ் கிரிட்டிசைசிங் ஹியர் இன் திஸ். So some of the classical languages that were told in in international scenario were Chinese, Sanskrit, Arabic, Greek, Latin. First in the languages the classical language அப்படினு சொல்லியிருக்காங்க. So why they are called classical? Actually the word classical came into existence in the 16th century. Okay, so they actually meant two languages, mostly Greek and Latin in that. So அப்போ இருந்த 16th சென்ச்சுரிக்கு அப்புறம் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்தாங்க. சில லாங்குவேஜஸ் கொண்டு வந்துறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்டிக், இஜிப்சியன், சுமேரியன், பாபிலோனியன், அசீரியன், ஹீப்ரூ, பெர்ஷியன், தமிழ், பாலி, சிரியக், all these languages were also considered as classical languages. It's actually ஒரு லாங்குவேஜ் கிளாசிக்கல் சொன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் த லாங்குவிட்டி, பட் இட்ஸ் அட் த சேம் டைம் அ சோஷியல் கிளாஸ் மார்க்கர். ஒரு சோஷியல் கிளாஸ் மார்க்கர் இருக்கிற லாங்குவேஜை தான் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லி முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இவர். ஃபார் ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னு சொன்னா, இப்போ ரோம் இருந்த போது லாட்டினும் இருந்துச்சு, மற்ற லாங்குவேஜஸ் இருந்துச்சு. ஆனால் மற்ற லாங்குவேஜஸ் பார்பரிக் லாங்குவேஜ்ன்ற மாதிரி அது வரையறுக்கப்பட்டிருந்துச்சு. லாட்டின் என்ன பண்ணிச்சு சொன்னா, நிறைய லாங்குவேஜஸ்க்கு நிறைய வேர்ட்ஸ்க்கு வழிவகுத்துச்சு, ரூட் வேர்டாக அமைஞ்சிருந்துச்சு. ஸோ ஒரு சொசைட்டி சேஞ்சஸ் கிரியேட் பண்ணிச்சு. அதனால அதை கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ்னு சொல்றோம். ஸோ திஸ் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஹவு திஸ் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் கான்செப்ட் இவால்வ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், apart as far as India is considered, Sanskrit, Pali, Tamil. So these are universally accepted by historians as classical languages. So they were in the ancient times they produced wealth of philosophical and literary texts. But actually Pali was actually a language designed to primarily only textual, mostly பேசுறதுக்கு யூஸ் பண்ணாம இருந்திருந்தாலும் கூட ஹை டெக்ஸ்டுவல் கண்டென்ட் எல்லாம் இருக்கிறனால பாலியும் அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் லேட்டர் they also wanted to include Prakrit, but it was not included. ஸோ இதை தான் ஒரு பர்டிகுலராக சொல்ல, பால் இன்க்ளூட் பண்ணாலும் பிரகிருதி இன்க்ளூட் பண்ணல, ஏன்னா லிட்ரரிக்கு பெருசாக அந்தளவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலை, அந்தளவுக்கு ரூட் வேர்ட்ஸ் அது இருந்திருக்குன்னு சொல்றாரு. ஓகே, நவ் during 1961 census, Indian people had returned the names of 1652 mother tongues. 1600 மதர் டங்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 2011 சென்சஸில் 1369 மாறுது. In 2011 it rejected 1474 such other mother tongues. Of the 1316 accepted names, the census positioned 121 languages as category positioned as superior. ஸோ இதை தான் இவர் இங்கே சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு, வெர்டிக்கல் ஃப்ராக்மெண்டேஷனாக இருக்குதா. ஸோ டோட்டலாக 1369 லாங்குவேஜஸ் இருக்குது, அதில் 121 லாங்குவேஜஸ் சுப்பீரியர் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறாங்க. அதில் ஒரு 22 லாங்குவேஜஸை 8th ஸ்கெடியூலில் சேர்த்துருக்குறாங்க. அந்த 8th ஸ்கெடியூலில் சேர்த்த சில லாங்குவேஜஸில் வச்சு 9 லாங்குவேஜஸ், அசாமியா, பங்களா, கன்னடா, மலையாளம், Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu, and all these languages are classical languages. Pali and Prakrit are designated classical, but they are not in the 8th schedule. So Pali and Prakrit classical language, yes, they are classical language as of now. Earlier, first at the beginning, Prakrit was not included. Later, Prakrit was also included. So we have 9 languages as classical languages as of now. Out of these 9 languages, 7 languages are also in the 8th schedule. Very important prelims fact. So apart from mains, very important prelims fact this is. So try to remember these languages which are classical and which are in the 8th schedule, how many languages are superior languages, all these things. And in case you are getting a mains question, anything regarding this article is going to be very useful for you. Classical languages என்றது தேவைதானா, ஒரு லாங்குவேஜ் ஆட் பண்ணிட்டு போகிறது நல்ல விஷயம் தானே இல்லையான்னு சொல்லும்போது, when we write some positive points, we can use critical points from here as well. Okay, the next topic, very important topic for today's age. The kids are online. That is the time the kids spend on social media like Instagram, like Facebook, YouTube, all these things. Is it good? Or how the society can control this? Or how they are wanting to control this? How it is not happening? What is the problem? That is what this article is trying to discuss here. Now in UK, ஒரு parent-led movement start பண்ணிருக்காங்க. What is that movement called? Smartphone free childhood.
So this childhood is completely, they're addicted to smartphone. That should not happen. We should free children from smartphone. So ஒரு மூவ்மெண்ட்டே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. So what they say is until age of 14 children should not be given smartphone at all. Now in case of Australia, they are working on a legislation itself. லாவை கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோஷியல் மீடியா வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் வரைக்கும் சில்ட்ரன் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மெட்டா, வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக்கெல்லாம் வச்சிருக்கிற மெட்டா வந்துட்டு தே ஹாவ் கிரியேட்டட் சம்திங் கால்ட் அஸ் நியூ டைப் ஆஃப் அக்கௌண்ட். டீன் அக்கௌண்ட்னே ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஸ்டாகிராமில். ஸோ அப்போ டீன் சில்ட்ரனுக்கு வந்து அந்த அக்கௌண்ட்டை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துட்டு பேரண்ட்ஸ் வில் ஹேவ் மோர் கண்ட்ரோல் ஓவர் திஸ் அக்கௌண்ட், இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிகாஸ் திங்ஸ் வி நோ தட் it is not at all safe now. What things are total rubbish, total misdirecting things are coming in things like Instagram. That is one problem. The other problem is the time that is getting killed. So let us talk about some examples of some people. Let me give one example. Maybe you can mention this in the exam as well. We know the great mathematician Ramanujam, who was from India. When he was questioned, then we know that some of his theorems, so the results that he gave are still being worked on. இன்னொதுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம், ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் கரெக்ட்னு தெரியுது. When he was asked, how did you find this formula? He said that my Devi gave me, God gave me, I gave it. But actually what happened there was, if you read his biography or his life history, it would have been said that from his childhood, he was not doing great in other subjects, but he was excelling in maths. He was always having a maths book in his hand. He was always he was obsessed with maths. So when they spend time on something, they get improved in that. Whatever it is, maybe any sport or any skill or whatever it is, the time you spend on a particular thing gives the result. It is true for UPSC as well. You spend most of your time concentrating on preparing for UPSC, writing tests, putting mock tests and all these things, you clear the exam. So time is equal to result. So now time is being invested mostly on the social media, which is giving zero result. What does it give? Nothing. At most what it gives is overthinking, headaches, some mental health issues. That is what it gives. That is what this article is also talking about. And one against point it talks is, so we know that it causes attention span problem. So there were some researches also which said that before corona, the average attention span of a person was around 40 minutes. Now it has gone less than 1 minute. 40 minutes எங்கே இருக்குது, 1 minute எங்கே இருக்குது. ஸோ அதோட முக்கிய காரணம் என்ன, இந்த மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் அப்புறம் இந்த யூடியூப் ஷார்ட்ஸ், இந்த ஷார்ட் டைமில் மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறனால the brain got used to short events and getting pleasure from that short events. Dopamine is secreted in a short time. It does not want to sit for a long time and learn something or work on something. But here this article says கன்க்ளூசிவான எவிடன்ஸ் இன்னும் இல்லை தான். அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் குறையுதுன்றதுக்குலாம் எவிடன்ஸ் பெருசாக இல்லை. அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் குறையிறது நியூட்ரிஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், வேறு இஷ்யூஸ் கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க. இது ஏன் சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால், இந்த மாதிரி லா போடுறதுனாலையோ பிள்ளைங்க சில்ட்ரன் வந்துட்டு சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறனால சில நெகட்டிவ் விஷயங்களும் நடக்கலாம். ஏன்னு சொன்னால் என்ன நடக்கலாம்னு சொன்னால், தே குட் பி கெட் அவுட் ஃப்ரம் த டெக்னாலஜி. ஸோ இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியை விட்டு அவங்க வெளியே தள்ளி வைக்கப்படலாம், அதனால அது தப்பாக கூட மாறலாம்னு சொல்லுவாங்க. பட் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் நாட் அ வேலிட் பாயிண்ட் அட் ஆல், பிகாஸ் learning technology is not by swiping through Instagram or YouTube shorts. Actually people learn technology by sitting in front of the computer doing coding, programming. That is what makes them learn technology, and not this thing which is completely wasting the time. Of course we know that, and though there is no scientific evidence, conclusive scientific evidence for reduction in attention span, from experience we ourselves know that after we started using these Instagrams or shorts, all these things, we started to lose attention span. We were not able to sit in and concentrate in work nowadays or studies. It is disturbing. If you study for 10 minutes, you want to take your phone and swipe that. Your brain is craving for that. That is the evidence here. Evidence is live here. You don't need any research paper on that. That is what you can mention as other points. The last point வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி பண்ணுறதுனால நெகட்டிவ் என்ன நடக்கும்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. அதாவது சில்ட்ரன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது தடுக்கிறதுனால என்ன பிரச்சனை வரும்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. In countries like India, where there's already a digital divide, so what this can do, it could be vulnerable, particularly girls and children from marginalized communities, from not getting the benefits of tech revolution. இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸை தொட முடியாமல் போயிடலாம், இந்த செல்ஃபோன் எல்லாம் தொட முடியாமல் போகிறதுக்கு இது ஒரு காரணம் அமைஞ்சிருமோ, நெகட்டிவாக இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் அ மெயின்ஸ். ஸோ யூ ரைட் ஆன் போத் சைட்ஸ், ரைட், இன் எனி எக்ஸாம் யூ கேன் யூஸ் இட் லைக் what if there is a legislation that children should not use all these multimedia, social media things, or what is wrong in having such a legislation stopping children from using social media. Both you can use. Okay, and we'll go to the next topic now.
The next article, the title says Middle Path in the Middle East. So Middle East, we know what is the problem. So Israel and Iran are at war. And India, we already saw in the last week's discussion itself, India has needs and India has friendship with Iran as well. Chabahar port and நிறைய விஷயம் இருக்கு. As far as Israel is considered, India is a very good friend, particularly in the recent 10 to 15 years, including in the Kargil war. We have already spoken. If Israel had not helped us, India would have lost the Kargil war. To that extent, Israel has been a good friend to India as well. So, how India is going to manage this? How India is going to travel through this? This is a huge problem. So, this has been discussed in too many articles nowadays. But this article gives a complete alternate view. So why do you keep fiddling about Israel and Iran, where in between you have something called as Arabic countries, Saudi Arabia and all that, a complete Arabic peninsula, Kuwait, all these countries, UAE, all these countries, Arabic peninsula. So this Arabic peninsula is more important for India and more closer to India as far as Middle East is considered. So you have to concentrate on that. That is what this article is saying. You can very well use this in mains, in GS2 particularly, or in essay as well. And moreover, some other points also this article is talking about. Already, the Arabic countries are moving away from Iran due to various reasons, and they have also moved a little bit closer to Israel as well. Arabic countries வந்துட்டு கொஞ்சம் இஸ்ரேலுக்கு கம்பேஷனேட்டாகவும் ஈரானுக்கு எதிராக மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆல்ரெடி. So it is easier to have good relationship with Arabic countries rather than thinking about Israel and Iran. Now, this article does not say that you don't have to think about Iran or Israel. It says that in this particular time when such a lot of tension is going on, we have to concentrate more on the Arabic countries because they have good relationship with us in everything, and there is no problem with those countries as well, and lot of investments are coming from those countries. A huge diaspora, Indian diaspora is there in those countries. Considering all this, we have to concentrate more on Arabic countries அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. Completely out of box view, அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கலாக தான் இதை நான் பார்க்குறேன். Okay, so you can also think in that way. You can just see what are the points given here. So we'll just read this article. Today, Iran and Israel attract significant, often passionate political support from India. Both want support from India, no doubt in that. But at the same time, both these countries do not match the depth of India's interests in Arabic Peninsula. இந்தியாவோட இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் அரபிக் பெனின்சுலால தான் இருக்குன்னு சொல்றதை இவர் சொல்றதே. ஓகேங்களா? And now, Delhi must necessarily pursue good relations with all key actors in Middle East. அது எந்த டவுட்டும் இல்லை. But at the same time, Middle East will easily demonstrate the superior salience of Delhi's ties to Arabic countries. எல்லா அரபிக் கண்ட்ரிக்கும் இந்தியாவுக்கு முக்கியம் தான். ஆனால் அதே நேரத்தில் எது சூப்பீரியர், எது ஈஸி அப்படின்னு பார்த்தா இப்போதைக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் அரபிக் கண்ட்ரிஸ் தான். அண்ட் அரபிக் கண்ட்ரி இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் அவுட் இன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் வித் இந்தியா. Historical civilization is very long. Deep religious connection it has. Massive financial clout, so much investment it has made. ட்ரேட் டைஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவுக்கும் அந்த கண்ட்ரிஸ்க்கும். எனர்ஜி செக்யூரிட்டி இருக்குது. லார்ஜ் இந்தியன் டைஸ்போரா, இது எல்லாத்தையும் நம்ம பேசிட்டோம். ஸோ இந்த விஷயத்தில் எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது ஈரானையும் இஸ்ரேலையும் அரேபியா அப்படியே ஓவர் ஷேடோ பண்ணிடுது. அரேபியா தான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போதைக்கு இந்தியாவுக்கு அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது. ஸோ கான்சென்ட்ரேட் ஆன் தட் ஒன் அப்படின்றது இந்தியாவோட ஐடியா. நவ் ஹி கோஸ் டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட் வேர் ஹி ஷோஸ் why Arabia is not very close with Iran or almost it considers Iran as a rival or enemy லெவலுக்கு ஏன் வந்துட்டு ஈரானுக்கும் அரேபியாவுக்கு இருக்குன்றதை பார்க்குறாரு. In 1979 Iran throws monarchy and becomes as a republic, தனியாக ரிப்பப்ளிக்காக மாறுது. அப்போ இருந்து பார்த்தீங்கன்னா Tehran's quest, which means Iran's quest to reorder the Middle East in consonance with its ideology, makes it an existential challenge for Gulf regimes. ஸோ ஈரான் என்ன பண்ண நினைக்குதுன்னு சொன்னால், எப்போ இந்த 1979 ரிப்பப்ளிக் அவசரம் அப்போ இருந்து தன்னோட ஐடியாலஜி தான் நினைக்கணும், அந்த மொத்த மிடில் ஈஸ்ட் தான் கண்ட்ரோலுக்கு வரணும்னு நினைக்குது. இப்படி ஒருத்தர் நினைச்சா என்ன ஆகும், எதிரில் இருக்கும் பயப்பட ஆரம்பிப்பான், இல்லைன்னு சொன்னால் எதிரியாக பார்க்க ஆரம்பிப்பான். ஸோ கல்ஃப் ரெஜிம்ஸ்க்கு வந்து இது பிடிக்கல. ஸோ ஈரான் வந்து நம்மள எல்லாத்தையும் டாமினேட் பண்ண பார்க்குதுன்னு சொல்லு. ஸோ தட் இஸ் வை தேர் இஸ் ஆல்ரெடி a rift. ஸோ இந்தியா ஹேஸ் நோ மச் ட்ரபிள் இன் ஹேவிங் குட் ரிலேஷன்ஸ் வித் அரேபியா அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது. Iran's pursuit of regional primacy has seen the creation of proxies in Arab world. ஸோ என்ன சொல்கிறாருன்னா, அந்த ரீஜனில் ஈரான் தான் பெரிய ஆளாக இருக்கும்னு நினைக்குது. அதுக்காக என்ன பண்ணுறதுன்னா அரேப் வேர்ல்டுக்குள்ள ப்ராக்சிஸ்லாம் அமைச்சு வச்சிருக்குது, சின்ன சின்ன தீவிரவாத அமைப்பெல்லாம் உருவாக்கி வச்சிருக்குது. அப்போ இந்தியா என்ன சொல்லுது, பாகிஸ்தான் வந்து ப்ராக்சிஸ் அமைச்சு வைக்குது இந்தியாவுக்குள்ளார, அதுதான் எங்களுக்கு வந்து பிடிக்கலன்னு சொல்லி இந்தியா சொல்லுதுல. அதே விஷயம் தானே ஈரான் வந்து அரேபியாவுக்கும் பண்ணிட்டு இருக்குது. அப்போ இந்தியா அதையும் கன்சிடர் பண்ணணும் தானே. எதனால சொன்னால் அரேபியாவும் இந்தியாவும் சிமிலர் சிச்சுவேஷனில் தான் இருக்கிறாங்க. எப்படி இந்தியாவுக்கு பாகிஸ்தானோ அதுமாதிரி அரேபியாவுக்கு ஈரான் ஆல்ரெடி இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு தான் இருக்குது. அதை நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. So since India normalized relations with Israel during 1990s, there has been steady expansion of
engagement. Israel கூட நல்ல relationship after 1990s. Yes, we know that. And moreover, threatened by Iran's growing regional clout, the prospect of nuclear weapon capabilities and the volatility in US policies, some Gulf Arab countries have normalized policies with Israel, particularly the Abraham Accords of 2020. ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சம்மரியில் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ ஏற்கனவே ஈரான் கூட நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை, ஈரானுக்கும் யூஎஸ்க்கும் பிரச்சனைகள் வேறு ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்குது இன்னொரு பக்கம். இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிங்கன்னா யூஎஸ் பாலிசிஸ்க்கு வந்து ஈரான் கூட பிரச்சனை. ஆனால் அதே நேரத்தில் அரேப் கண்ட்ரிஸ் யூஎஸ் கூட நல்ல பாலிசிஸில் இருக்கிறாங்க. ஈரான் கூட க்ளோஸ் ஆக ஆரம்பித்தா அரேப் கண்ட்ரிஸ்க்கு யூஎஸ் கூட வந்துட்டு ஒரு பகையாக முடியலாம். இந்த காரணத்தினால எல்லாமே ஆல்ரெடி அரேப் கண்ட்ரிஸ் வந்து இஸ்ரேலுக்கு க்ளோஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பர்டிகுலர்லி ஏப்ரஹாம் அக்கார்ட்ஸ்ன்றது என்னது, அரேப் கண்ட்ரிஸ்க்கும் இஸ்ரேலுக்கும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் உருவாக்குறதுக்காக யூஎஸ் வந்து நடுவில் வந்து புரோக்கர் பண்ண ஒரு அக்கார்டு தான் ஏப்ரஹாம் அக்கார்ட் ஆஃப் 2020. வி நோ தட். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு, ரொம்பவே க்ளோஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்கிறது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். Iran's open support for designated terrorist groups, sectarian militias and other armed rebels acting outside the law in regional states has posed an impediment for normalizing relations with Gulf Cooperation Council. ஸோ இதனால இந்த Gulf Cooperation Council என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ ஈரானை மெதுவாக வந்துட்டு ஒதுக்க பார்க்குறாங்க. ஏன்னா டைரெக்டாக வந்து டெரரிசமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அதனால் கல்ஃப் கோஆப்ரேஷன் கவுன்சிலுக்கு அது ஆல்ரெடி பிடிக்கல. ஸோ அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது நம்மளுக்கு, ஈரான் ரிலேஷன்ஷிப் வித் இந்தியா, ஈவன் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு கோ அ லிட்டில் பிட் like harsh in recent future, India can manage it அப்படின்ற ஒரு டிப்ளமேட்டிக்கான ஒரு வேவை வந்துட்டு இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லியிருக்குது. இட்ஸ் அ வெரி குட் ஆர்டிக்கல். If you are going to use this article in your mains, definitely the evaluator is going to be impressed with it. Now we'll see one more article. This article talks about India eases investor dispute arbitration. Investor dispute arbitration, இப்படி படிங்க, கரெக்டான ப்ரொனன்சியேஷன், இன்வெஸ்டர் டிஸ்பியூட் ஆர்பிட்ரேஷன் ஃபார் UAE. ஸோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரீட்டி புதுசாக போட்டிருக்காங்க இந்தியாவும் UAEயும். அதுக்கு கீழே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இன்வெஸ்டர் டிஸ்பியூட் ஆர்பிட்ரேஷனை ஈஸி பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதாவது என்ன அர்த்தம், இப்போ UAEலேருந்து ஒரு கம்பெனியோ இல்லை UAE கவர்மெண்ட்டோ வந்து இந்தியாவில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. பின்னாட்களில் ஒரு டிஸ்பியூட் வருது, டாக்ஸ் டிஸ்பியூட்டோ இல்லை இப்போ எப்படி இந்தியாவுக்கும் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு வோடஃபோனுக்கும் ஒரு டிஸ்பியூட் வந்துருந்துச்சுல, அந்த மாதிரி ஒரு டாக்ஸ் டிஸ்பியூட் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டிஸ்பியூட்டை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்றத அந்த பாலிசியை வந்துட்டு கொஞ்சம் ஈஸியாக்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஐ வில் டெல் த சமரி ஃபர்ஸ்ட். என்ன சொல்லுதுன்னா, ஆல்ரெடி இந்தியாவில் லா எப்படி இருக்குன்னா, வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து யாராவது இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிஸ்பியூட் உருவாகுதுன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு 5 வருஷத்துக்கு இவங்க வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ஆர்பிட்ரேட்டர்ஸை தேடி போகக்கூடாது. இப்போ சிங்கப்பூரில் இந்த மாதிரி ஆர்பிட்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் தனியாக இருக்கிறாங்க, அங்கே வந்து போகக்கூடாது. இந்தியன் லா படி தான் என்ன பண்ணணும், ஆர்பிட்ரேஷன் கேரி ஆன் பண்ணணும். அதாவது இந்தியன் ஹைகோர்ட்டில், சுப்ரீம் கோர்ட்டில், இங்கெல்லாம் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணணும், பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும். ஆர்பிட்ரேஷன் என்னது, கோர்ட் பேச்சுவார்த்தை, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ 5 வருஷமும் போயிடுச்சு. 5 வருஷத்துக்கு அப்புறமும் ரிசல்ட் கிடைக்கல, இன்னும் டிஸ்பியூட் போயிட்டே இருக்குன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்பிட்ரேட்டர்ஸை தேடி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவில் லா இருக்குது. ஆனால் இப்போ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரீட்டி UAE கூட, துபாய் கூட போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரீட்டியில் இந்தியா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அந்த 3 வருஷமும் குறைச்சிட்டாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 3 வருஷம் மட்டும் என்ன பண்ணணும், அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஏதாவது டிஸ்பியூட் பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னால் இந்தியன் லா படி தான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டுட்டு போகணும், அதை வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்ணணும். அதுக்கு மேலேயே உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கலன்னு சொன்னால் மட்டும் நீங்கள் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்ட்டை போய்ட்டு ஆர்பிட்ரேஷன் போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸ் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வை தே டூ திஸ், பிகாஸ் இந்தியா கன்சிடர்ஸ் துபாய்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஸ் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால் இந்த லாவை கூட கொஞ்சம் வந்து தாழ்த்திக்கிறோம், பரவாயில்ல, கொஞ்சம் தளர்த்துறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வில் சி வாட் இட் இஸ். ஸோ in a move away from the model பைலேட்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரீட்டி. ஸோ இதுதான் வந்து இந்தியா வந்து இப்போ வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. பைலேட்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரீட்டி படி தான் நான் சொன்ன மாதிரி 5 வருஷம் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் லா வந்து யூஸ் பண்ணுறதுல இந்த BIT தான் சொல்லப்பட்டிருக்குது. தட் த கவர்மெண்ட் டிசைன் இன் 2015. முதல்ல 2015 தான் இந்த BITன்றத இந்தியன் கவர்மெண்ட் டிசைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ $multi-billion கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து டிஸ்பியூட்ஸ் உருவாகுதுன்னு சொன்னால் the Union government ஈஸ்ட் ஆர்பிட்ரேஷன் ஃபார் UAE. ஸோ இதுக்கு முன்னே இந்த 2015 போட்ட இந்த BIT வந்து UAE-க்காக இந்தியா வந்து கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, டொமஸ்டிக் ரெமெடிஸ் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 3 years பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் ஆர்பிட்ரேஷன் இன் த இன்டர்நேஷ்னல் ஏரியா. ஆனால் ஒரிஜினல் BITயில் எப்படி இருந்துச்சு, this was for 5 years. நம்ம ஏற்கனவே இதெல்லாம் பேசிட்டோம். ஜஸ்ட் ஐம் ஷோயிங் த டெக்ஸ்ட் டு யூ. Now, enforcement of this pact with the UAE ensures the continuity of investment protection for investors from both countries. இந்தியாவிலேருந்து போய் அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் சரி, அங்கேருந்து இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் சரி, ஒரு டிஸ்பியூட்னு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு 3 years மட்டும் இந்தியன் லா படி பார்த்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் வெளியில் போகலாம். ஸோ வெளியில் போகும்போது ஒரு பயஸ் இல்லாத ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் சைட்லேருந்து ஒரு ஆர்பிட்ரேஷன் வரும்போது இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு எப்பவுமே நல்லது நடக்கும் அப்படின்றது ஐடியா. ஓகே, நவ்
The earlier bilateral investment promotion and protection agreement BIPPA between India and UAE was signed in 2013. So BIPPA யார் கூட சைன் பண்ணிருக்காங்க? UAE. Very important. BIPPA is with UAE. Try to remember this. So this got expired. 10 வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு, எக்ஸ்பயர் ஆயிருச்சு. இப்போ புதுசா எழுதுறாங்க. புதுசா எழுதுறதுல தான் இந்த ESOTலாம் பண்ணிருக்காங்க. So in 2024 இப்போ எழுதுற இந்த UAE BIT India UAE bilateral investment treaty is expected to increase the comfort level and boost the confidence of investors by ensuring a minimum standard of treatment and non-discrimination. So main non-discrimination என்னது? எந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டி டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண மாட்டோம். அவங்களுக்கு உள்ள திறமைப்படி they can invest, they can do business. The government had annulled BITs that were based on an old model text frame in 1993. So bilateral investment treaty மாடல் எப்போ இருக்குது? 1993 உள்ள மாடல். அதை இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. வேண்டாம் ரொம்ப ஓல்டு மாடலாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. And to put the model BIT included the clause exhaustion of local remedies, emphasizing state rights over investor rights. So அப்போ அந்த எக்ஸாஷன் எப்படி நடக்கும்? முன்னாடி 5 இயர்ஸாக இருந்தது, இப்போ UAEக்காக 3 இயர்ஸாக மாற்றிருக்கிறாங்க. You can use this very well in the mains and prelims also. This could become a question. Next one, அதே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. BIPPA அப்படிங்கிறது யார் கூட? துபாய் கூட. துபாய் BIPPA, remember it. Tax department forms internal committee to review IT Act. Tax Act வந்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு புது பேனல் போட்டிருக்காங்க. ஜஸ்ட் திஸ் இஸ் இனஃப் ஃபார் யூ. தே ஜஸ்ட் நோ வாட் இட் இஸ். த இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆன் மண்டே அனௌன்ஸ் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அன் இன்டர்னல் கமிட்டி டு ரிவ்யூ த இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் அண்ட் இன்வைட்டட் பப்ளிக் இன்புட்ஸ் ஆன் 4 key areas. எதில்? சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் த லாங்குவேஜ், litigation reduction, compliance reduction and absolute provisions. Absolute provisionsனா இப்போ தேவையில்லை, இதெல்லாம் பழைய காலத்துக்கு, இதெல்லாம் தேவையில்லை, இதெல்லாம் தூக்கிடலாம் அப்படின்றது சிலது பண்ண போகிறாங்க. அந்த டேக்ஸ்லாம் வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் மக்களுக்கு, அதுக்காகவும் ட்ரை பண்ண போகிறாங்க. இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் பண்ண போகிறாங்க. இதுக்கு பப்ளிக் வந்துட்டு உங்களோட இன்புட்ஸை கொடுக்கலாம் 1 வீக்குள்ளார அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஆர்டிக்கல்.